realizzare
cosa non proprio precisissima, quindi non è un'abitazione civile che devo rispettare delle misure ben precise. Mi sposto in questa posizione e quindi confermo lo spostamento. Passo nella selezione dei vertici, seleziono il vertice superiore e premendo GZ, quindi blocco lo spostamento lungo l'asse delle Z, vado qui e abbasso questo elemento, diciamo, in questa posizione. Quindi questo qui è una piccola escrescenza esterna dell'edificio, e qui voglio andare anche a mettere una finestra. Quindi
viene verso l'interno. In questo tutorial io andrò volutamente, molto lentamente, spiegando tutti i passaggi, proprio perché questo video tutorial è rivolto ai dilettanti come me. Io il programma lo uso, lo sto studiando da qualche mese. Vista la mole di comandi che ci sono all'interno di Blender, io penso che per impararlo bene ci vogliono anni, non mesi. Quindi io mi considero un dilettante del programma, però diciamo quel poco che io conosco lo voglio spiegare in maniera dettagliata e soprattutto lentamente, in quanto io ho trovato dei tutorial su YouTube legati a Blender, diciamo anche molto molto interessanti nell'idea, che però erano senza voce e velocizzati ad una velocità tale che non si riusciva nemmeno a capire, diciamo, quali tasti venivano premuti e per quale motivo venivano premuti. E secondo me un tutorial fatto senza voce è talmente veloce che tu non riesci nemmeno a capire magari una modellazione di 5 ore che viene ristretta in mezz'ora velocizzata al massimo, almeno secondo il mio parere, non serve a nulla. Quindi io, diciamo, quelle poche cose che conosco, diciamo, le descrivo lentamente, spiegando il motivo per il quale vado a fare tutti i vari passaggi, in modo tale che altri dilettanti come me possano comunque avere, diciamo, utilità da questo tipo di tutorial. A questo punto quindi ho creato più o meno questa scocca. Ora voglio cominciare a dettagliare un pochino meglio le parti cursor to selected. Vedete che il cursore 3D si è posizionato al centro della linea. Ora esco fuori. Perché ho fatto questo? Perché ora qua voglio creare un piccolo pilastrino, quindi con Shift A Mesh Cube, e se vedete il pilastrino è centrato rispetto al 3D cursor, quindi io mettendo il 3D cursor nella posizione che voglio faccio in modo che l'oggetto successivo vada a capitare esattamente nel punto in cui io voglio. Quindi visto che io volevo posizionare quel pilastrino esattamente in questa posizione, invece di crearlo in un posto qualsiasi e poi andarlo a mettere dove mi serviva, io sono andato direttamente a metterlo dove mi serviva, e questa secondo me inizialmente, diciamo, quando io non, diciamo, io sono ancora mi reputo ancora un dilettante di questo programma, ma quando le mie conoscenze di Blender erano ancora inferiori a quelle che ho adesso, io pensavo che quest'idea di questo 3D cursor, che quindi va a definire la posizione in cui un oggetto deve essere creato, all'inizio mi sembrava un po' scomoda come cosa. Invece adesso trovo che sia molto 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 intelligente fare in modo che io riesco tramite il 3D cursor a posizionare esattamente gli oggetti dove voglio. Quindi io ho posizionato il mio cubetto in prossimità di
all'interno dell'edit mode ha fatto in modo che questo elemento, diciamo questi due elementi, fanno parte dello stesso oggetto. Quindi quando io seleziono qui nella
Studiamo queste due parti in questo modo qui. Poi con CTRL R creiamo un taglio qui.
più o meno fino a questo punto. Poi selezioniamo queste parti, facciamo un'estrusione un po' più piccola, poi selezioniamo questi elementi
ancora qui KZ, invio, KZ, invio, KZ, invio, KZ, invio. Selezioniamo questi elementi e li estrudiamo verso l'esterno ed estrudiamo anche questo verso l'esterno. Con CTRL R togliamo lo snap, con CTRL R facciamo un taglio più o meno a questa altezza, selezioniamo queste facce prendo Shift premuto e con Alt E apriamo il pannello di selezione delle varie facce e facciamo estrudi lungo la loro normale, in modo tale che viene fatta un'estrusione così su tutti i lati. Selezioniamo anche queste parti qui, Alt E, estrusione lungo le normali. Ogni tanto con A selezioniamo tutto, M merge by distance, vengono ridotti in questo caso 29 vertici, perché comunque mentre modelliamo succede spessissimo che si creano dei vertici interni e questa cosa tende comunque a creare, diciamo, dei problemi. Ora selezioniamo queste facce e con CTRL R facciamo delle suddivisioni, diciamo in questo numero di parti. In realtà io qui vorrei creare, diciamo, un tavolato. Volendo potrei anche procedere in un altro modo, cioè quale?
le normali capovolte. Infatti qui dove abbiamo questa faccia più scura, non so per quale motivo, diciamo si è capovolta la normale. Di solito la parte esterna del vostro modello deve essere sempre di colore blu. Questa parte rossa è una normale capovolta e quindi va rigirata dall'altro. Quindi questa faccia rossa deve essere capovolta. Selezionandola con Shift N capovolgiamo la normale. Però in questo caso
qua in questo punto. Con CTRL punto esco nuovamente dalla selezione. Tutto. Come vedete poi seleziono questo, Shift D, invio, G, Y, sposto lungo quest'altro elemento. E quindi più o meno, diciamo, dovrebbe essere per la parte di modellazione, dovrebbe essere terminata. Così lo facciamo sviluppare per un certo numero